prophecy or miracles kan sob to Holy Spirit pradun. Football team ekta de 11 players thake. Aro itu 11 players sob to goalkeeper hi Holy Spirit pra kuri ase na evil spirit pra kuri ase itu discern pra koi. Itu karone amigan prophecy sob aro miracles kan sob to Holy Spirit pra ase enika to amian bisas nokro. Hello everyone, apni kan sob ke isor morom aro notun ekta video de welcome kuri ase. Aji moi amigan lobode spiritual gifts laga question duita answer dibo. Aro aji la video do preaching nohe teaching hi kurbo. Aro itu teaching bi moi Baptist perspective pra moi teach kurbo. Kile mane spiritual gifts inika kole do every denomination de spiritual gift la teachings to olop alag alag thake. Kunuba bora to koi spiritual gifts to satahi ase aro kunuba koi notahi ase aro kunuba bora to 23 28 ase inika alag alag thakibo. Aro Baptist perspective TV churches sob te olop to teachings to alag alag thakibo. Etu karone moi aji amiganote moi 16 years theology purigina church ministry de aro Bible puriade Bible bra spiritual gifts la ki koi itu he moi Bible bra ki koi itu he aji moi amiganote teach kurbo. Kile spiritual gift la khota koi ase naga kole to amiga churches bishi de spiritual gifts related to misinformation aro misunderstanding aro misteachings kan kunuba ase. Example like churches kunuba de do itu kunkun gifts of prophecy aro kunkun gifts of speaking in tongue like pray kuridam de itu alak khota bra khota kwa la to aro itu gifts of healing itu kan hi spiritual gifts ase. Aro dusra to spiritual gifts noy inika kwa laga churches kan bi ase. Etu karone moi aji itu misunderstanding biblically Bible bra amigan ke spiritual gifts to ki ase itu la moi aji teach kurbo. Aro moi answer question ni dia ke de moi amigan sob ke aro question ekta hali diwole mon ase. Aro last de amigan sob itu laga answer pabole try kurbo. For example, football team ekta de 11 players thake. Aro itu 11 players sob to goalkeeper hi hole. Nolbi itu 11 players sob to defender hi hole. Nolbi itu 11 players sob to striker hi thakile. Itu team bora football matches kan nolbi tournament do jitibo na nijitibo. Amigan sob ekbar bhapna kori thakibo. Question number 1, spiritual gifts laga meaning do ki ase? Spiritual gole amigan sob pura bujina ase itu karone moi itu la do explain nokurbo. Holibi second word itu gifts itu laga meaning do itu ase. English Bible de gifts inaga thakya do Greek word charisma bra translate kora laga word ase. Aro itu charisma do aro same Greek word charis lo de related ase. Aro itu Greek word charis laga meaning do English de grace. Grace inaga translate korina thakibo. Mane itu spiritual gifts to grace gift ase iniga amigan bujibo parbo. Grace gift mane amigan do spiritual gift pabole to fit nai. Holibi isor bra morom bra grace bra exam de grace mark panisna just pass hoanisna kunkun ke spiritual gift ase itu Bible bra kwa do meaning do grace gift pabole to fit nai holibi morom bra grace bra dia laga se iniga amigan bujibo pare. Itu karone kunkun spiritual gift paina ase taigan bra like moi to spiritual gift pabole fit to nai holibi isor bra grace bra morom bra dise iniga bhabna kurile do kungun spiritual gift paina se taigan bra dusra manuge like church members kan kungun spiritual gift paigana nai taigan ge look down bi nokrobo aru kungun spiritual gift paigana se taigan bi itu spiritual gift la meaning asol do janile grace gift ase eniga janile do spiritual superior feelings koi like moi hi gift spiritual gift ase dusra manu to nai eniga spiritually boasting kora like mon photani hoi ja photani la feelings kura do na thaka hoi jabo. Itu karone spiritual gifts kitia pabo itu la meaning do amigan biblically bujibole lage. Question number 2, how many spiritual gifts are there in the Bible? Bible de spiritual gifts to kiman ase ina koina ase. Itu laga answer do iman easy do nohoy. Koanishna every denomination or church tradition de kunuba bra 3ta kunuba bra 7ta kunuba bra 18 aru kunuba 21 ase ina koina thaibo. Apni bi kiman ase ina bapna kore comment section de right holibi wrong holibi apni bi share kori dibi. Aji moi amegan lode New Testament de Apostle Paul bra koina thakya laga spiritual gifts to ami share korbo.
মই Bible verse আৰু তাই কি gifts to list কৰি দিছে মই screen দি দেখাই দেব আৰু মই জলদি পঢ়ি দিব Apostle Paul পৰা কোৱা লাগাটো এটো গান আছে Romans chapter 12 verse 6 to 8 spiritual gifts kan dito আছে prophecy serving teaching exhortation giving leadership mercy 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10 de word of wisdom word of knowledge faith gifts of healings miracles prophecy distinguishing between spirits tongues interpretation of tongues 1 Corinthians chapter 12 verse 28 to 30 de apostles prophets teachers miracles kinds of healing helps administration tongues or Ephesians chapter 4 verse 11 de apostles prophets evangelists pastor teacher or 1 Peter 4:11 whoever speaks or whoever renders service eniga apostle porba itu bible verse kan de koina thakibo itu bible verse de koa gondo ami kan jama korise kole to 18 spiritual gifts itu apostle paul bara koina ase itu 18 spiritual gift to moi one by one briefly explain korobole try korobo holbe ami kan itu khota to bujibole lage Ephesians chapter 4 verse 12 te konisna itu spiritual gifts to hole ekjon manuge title nishna dia laga nohi ninga ami bujibole lage mane itu spiritual gift paisyo korna ami kan church te ami hi dangor wala se iniga ami kan photani korobole laga title dia nohi iniga ami kan bujibole lage itu do hole do serve korobole grace pura pa laga si done ami kan bi humbly serve korobole dia laga gift ase nika ami kan bujibole lage spiritual gifts 18 do itu wana ase moi one by one briefly explain kori dobo number 1 apostles 1 Corinthians chapter 12 aro Ephesians chapter 4 verse 11 te pabo apostles itu title do Greek word apostolos par translate kora laga ase apostolos mane a messenger church laga first leaders kan do apostles kan thakise apostles kan do Jesus pra itu gospel to preach korobole aro churches kan ge direct korobo kane Jesus pra tai nijor pra commission kore gan ase ami kan baptist churches kan bra do itu apostles la title do ita do use no kore holibi roman catholic churches aro eastern orthodox churches te do itia bi properly ordained bishops kan do hole do apostles la successor ase iniga taigam bra biswas kore aro classical pentecostals kan bra do missionaries kan pathagan ge do apostles ase iniga taigam biswas kore number 2 tongues Holibi speaking in tongues 1 Corinthians chapter 12 verse 10 verse 28 aro verse 30 te pabo speaking in tongue mane parthana kuri damde manugambra nabuja laga khota kwa do itu ke speaking in tongue enia koi ami aso pura ekpar do hunina thakiboina mulat biswas ase aro itu speaking in tongue laga bi jamela do bishi ase kunba bora koi itu do xenocracy ase enia koi xenocracy mane unlearned human language mane manombra not learn nukre holibi kubo para laga language aro kunba bora koi glossolalia ase glossolalia kole do heavenly words nolibi angelic origin words ase language ase nika koi ami bi to speaking in tongue do le do angelic nolibi heavenly language ase nika moi bisas kore speaking in tongue do use kurbana nai apostle paul bora kwa do speaking in tongue do public te use kurise nika kole do itu laga meaning do translate kura manu thakibo lage inika koi nole do translate nokurile do alak nobuja manuang karne do itu do meaningless ase holbe amigan kun speaking in tongue gifts ase itu do amigan ekla pray kuri tamde amigan use kurile do amigan la aru itu spirituality strong hobo karne use kora to iku noy inika koi itu karne number 3 spiritual gifts to le interpretation 1 Corinthians chapter 12 verse 10 aro 30 te pabo kunuba ke speaking in tongues gifts dianishna aro kunuba ke itu speaking in tongue to interpret kurbole gifts digina se inika koi itu karne 1 Corinthians chapter 14 de kwa do Paul bra kwa do worship community worship ande kungon speaking in tongue gifts ase itu use kurise inika kole do itu church te interpreter bi thakibo lage inika koi nole do interpret nokurile do itu speaking in tongue de use krala words kan do nobujia manwang karne do itu iku meaning na thake inika Paul bra koi number 4 miracles 1 Corinthians chapter 12 verse 10 to 28 Holy Spirit la takot pra miracles alak perform kurabi spiritual gift ekta ase number 5 healing 1 Corinthians chapter 12 verse 9 aro verse 28 te pabo healing gole kishim bimar kan ge pray kurina Holy Spirit la power wa bhal kuri diabe it be spiritual gift ekta ase number 6 faith biswas
Amigan Jesus ke biswas kora laga faith aro itu spiritual gift te kwa laga faith itu to alaga ase. Itu spiritual gift biswas to hole Matthew chapter 17 verse 19 to 20 te kwa nishina mountain ke hatai dibole laga biswas aro evil spirit ke khetai dibole pare laga biswas itu faith ke koi ase. Number 7, discernment. 1 Corinthians chapter 12 verse 10. Discern mane kuntu husa ase aru kuntu misa ase itu janibole la gift ase. Prophecy aru miracles kan sob to Holy Spirit pradu nobo. Itu karone kunuba ke itu prophecy aru healings kan do hosa laga Holy Spirit pra kuri na evil spirit pra kuri ase itu discern kuribole janibole karone kunuba ke do itu discernment laga spiritual gift digna se iniga itu Bible pra koi itu karone amigan prophecy sob aru miracles kan sob to Holy Spirit pra se iniga to amian bisas no kuribole lage itu discern kuribole lage aru itu discern kuribo karone amigan lode Bible to ase. Number 8, wisdom. 1 Corinthians chapter 12 verse 8. Wisdom be ekta spiritual gift ase aru itu wisdom do supernatural wisdom ase mane kungan itu wisdom to pavo taigan brado Christian laga mysteries kan like Jesus like incarnation Jesus to God thagise aru kiniga kurina manu hoi jase itu laga nishina kan aru resurrection Holy Spirit laga mysteries kan sob to taigan bra bhal bra bujibo aru bhal bra explain kuribole pare kan ase. Number 9, knowledge. 1 Corinthians chapter 12 verse 8. Itu knowledge be spiritual gift ekta ase aru kungan itu spiritual gift knowledge pabo taigan bra itu Bible laga doctrines kan aru spiritual truths kan do taigan bhal bra bujigina amigan ge bhal bra explain kurigina kobo pare kan ase. Number 10, evangelism. Ephesians chapter 4 verse 11. Evangelism mane isor la khoda koigina dusra manuangi isor la family ke anya ke evangelism iniga amian supra janina ase. Number 11, prophecy. Romans chapter 12 verse 6, Ephesians chapter 4 verse 11, aro 1 Corinthians chapter 12 verse 10, aro verse 28 te pabo. Prophecy mane boldly and fearlessly proclaiming God's truth. Mane isor wa diala khota kando boina khagina mon dangor goina koi diage prophecy niga koi. Number 12, teachings. Romans chapter 12 verse 7, 1 Corinthians chapter 12 verse 28. Teachings mane isor la khota simple bra aro clear bra holibe thik pra bujai dibole pariabe itu spiritual gift ase. Number 13, exhortation. Romans chapter 12 verse 8. Exhortation mane dusra manuge bhal kam ekta kuribole motivate kuribole paria ke koi. For example, kunwa manu physically, mentally, emotionally, spiritually or financially depressed korna thakya manu ejunge bhal khota koigina taige bhal kam motivate kuribole pariabe itu bi spiritual gift ase eniga Paul bra koi. Number 14, shepherding. Aro Ephesians chapter 4 verse 11 te do Paul bra pastor eniga likhina ase. Holibi amegan etia church te pastor laga post pukina takya gangi kwano he. Holibi shepherding mane kun bra nutun believers kange overseeing gore mane bhalwa guide kore aru tarange fitting gore teach kore training gore coaching gore aru lead kore itu kange shepherding inika koi aru it be spiritual gift ase inika Paul bra koi. Number 15, serving. Romans chapter 12 verse 7, 1 Corinthians chapter 12 verse 28. Serving mane kun bra dusra manu gange aru najana manu gange bi physically aru spiritually practical de jaina modot kore itu gange koi. For example, Mother Teresa nishina. Number 16, mercy means mercy showing. Romans chapter 12 verse 8. Mercy showing mane dukwa manu gange bisarigina aru taigambra lobole mon janishna amigambra comfort korea itu ke koi. Number 17, aru itu the bishi interesting ase, spiritual gifts of giving. Romans chapter 12 verse 8. Amigan sopra giving do exercise kore. Hulbi amigan kitiaba to 10 times bi diuna ni dibuna ina bi question kore. Hulbi kunkan spiritual gift of giving ase taigan do extraordinary generous thagi nika koi. Aru taigan thake ala do kitia dusra manugi dibo itu tante tan aru bishi khushi bai inika koi. Itu garne believers kan kunkan nijor hate thake laga dusra manugi didam de khushi bai extraordinary bishi dina
खुशी पाए इतु कांदो spiritual gifts of giving ase inega itu Bible pra koi. Lastly but not the least, number 18, administration. Romans chapter 12 verse 8, 1 Corinthians chapter 12 verse 28. Administration mane church te worldly aro spiritually temptations kan diktar kan alak ahidam de kungkun itu spiritual gift of administration ase taigam brado isor la khota de thurigina itu church ke aro believers kan ge bhal ra leading aro guide krole pare kan ke koi. Conclusion de important duida khota koli mon ase aro apne itu khota nohne le do spiritual gift la do aro different understanding ho jabo itu ane morom bra itu hunibi Paul ra kile 1 Corinthians chapter 12 de different spiritual gift la do Corinthians ka ke koise Corinthians church la problem to ki thakise answer to charta digina se holibi moi joldi duita koi dibo Corinthians laga believers kambra ko do alak spiritual gifts to alak God pra dise ni ka tan preach kuri thakise ni ka koi edu karne Paul bra Corinthians believers kan ke ko do God to ekta hi ase aro spiritual gifts kiman ase itu sob to isor God ekta bra hi dise ini ka tan ge samjai dia laga Bible verse ase aro Corinthians kan laga second problem to itu thakise Corinthians church te kungun spiritual gift paise taigan bra ko do taigan hi true believers ase aro kungun spiritual gift pana taigan to misa misila believers ase iniga taigan lode competition thakise mane spiritual boasting go pare superiority iniga ko pare holbi Paul bra taigan ge ko do so manoge alak spiritual gift dise aro ekta church te so mano alak gifts ase itu ane apna milina thakibi iniga ko laga ase ami first day football team laga ko anisna ase ekta team de sob to goalkeeper hi hole nolbi ekta football team de sob to defender striker hi hole to itu team do kam na thaka nisna church ekta de alak spiritual gifts thakibo aro na thakibo pare holibi sob to ikilote thakibo karne Paul bra Corinthians ke kwa laga letter itu Corinthian letters to ase itu karne morom biswasi kan church ekta grow hobo karne itu alak spiritual gifts to sob lage aro sob to iki ase ekta spiritual gift to dangor wala ase aro spiritual gift itu to choto wala ase nolibi kunwa de spiritual gift nai apni an to true believers noy iniga amian majode misunderstanding aro misinformation aro spiritual superiority na thakibole lage iniga itu Paul la teachings pra ajibi amikan ki ko ase jigani mani ase juldi notun video ekta lok pabo till then bye take care and God bless you all amen.